maandamano and the people's barasas. They are the ones in charge of the jiji ya Nairobi, because hawa ndio viongozi wa Jubilee hapa Nairobi, and it is necessary for us to be clear in our minds. When you talk of the chairman of Jubilee Nairobi, we have Bwana Degwa here, na any other person ni mtu ambaye anaweka hobi kwa Mwenyezi Mungu, siku zake zikifika atapata nafasi hiyo. Lakini kwa wakati huu mtu akitaka kuongea aongee kama mzee ya kijiji ama mkubwa wa some organization hapo chini, lakini asije akajiita chairman wa Jubilee, because we know them and we have them on our records, and we have a chairman Bwana Degwa, and he'd want to say something about the activities that we have over the weekend in a brief manner. Alafu kuna group nyingine pia itaongea kuhusu mambo hayo mengine watasema. Sasa Bwana Degwa. Thank you SG. Kwa majina ni Getonga Degwa. Mimi ndiye chairman wa Jubilee Nairobi County. Tuko hapa kama officials wa Nairobi County. We have the share leaders, the youth leaders and the constituency chairman. Siku ya leo tuko na furaha sana kwa sababu ya kuwa katika headquarter yetu, kuja kuweza kuongea na kunena yale mambo ambaye tuko naye kama officials wa Jubilee. Jubilee ndio chama yetu, chama ambaye iko katika Azimio under the leadership of Raila Odinga. Katika chama ya Jubilee, our party leader ni His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. SG wetu ni Honorable Jeremiah Kioni. Hakuna wasiwasi ambaye tuko naye. Through their leadership we are here, na ndiye sababu chama imesimama vile imesimama siku ya leo. Wengine ambao wanaanza kusema na huko ya kwamba ati ni chairman ya county ya Nairobi, wengine ambao wanaenda huko kusema ya kwamba ni SG. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwa ya kwamba ni leader katika party ambaye hatabui party leader wake, ambaye hatabui SG wake, ambaye hata hajui ni akina nani. Juzi tuliona watu wengine wakisema ya kwamba ati kingpin wa Mount Kenya ni Rigathi Gachagua. Kingpin wa Mount Kenya ni His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Correct. Na tumesimama na yeye mpaka wakati ambaye atasema ya kwamba sasa ameshoka and hand over leadership kwa mtu mwingine. But for now yeye ndiye kingpin wa Mount Kenya. Nisema ya kwamba tunashukuru kama officials kwa vile mambo inaendelea katika the bipartisan team, vile ambavyo imechaguliwa. Tunajua ya kwamba they are going to represent the whole county, the whole Kenya, regions zote za Kenya. Kwa hivyo hatuna wasiwasi, lakini ile kitu ambaye tunaomba ni ya kwamba iondolewe katika parliament, itoke na huku ije, ili hata sisi wenyewe tuweze kuongea kuhusu zile mashida ambazo raia wanapata, ambaye vile cost of living imeenda juu na kuumiza wananchi. Kwa hivyo tunasema ya kwamba bipartisan iongezewe, iwe ya kwamba ipanuke, ili hata sisi tuweze kupata nafasi ya kupeana mapendekezo yetu. Tuko na issue ya minority whip ambaye tunajua ya kwamba ambaye alikuweko ni Sabina Chege, na kulingana na vile ambavyo ilivyo yeye katika Jubilee na katika Azimio ni ya kwamba yeye ameondolewa katika hiyo cheo. Kwa hivyo sisi mapendekezo yetu kama officials wa Nairobi ni ya kwamba tunapendekeza hiyo kiti ipewe the only and the one MP Mheshimiwa Mwenje, ambaye is the only sober MP ambaye tunaweza tegemea katika hiyo kiti. Kwa hivyo tunaomba Honorable Raila Odinga ya kwamba yeye ndiye kinara wa Azimio. Kwa hivyo tunamuomba ya kwamba kiti hiyo ilikuwa ni ya Jubilee na bado hata sasa tunaomba aturudishie through Mheshimiwa Mark Mwenje.
kwa sababu Mheshimiwa Mwenje tuko na yeye, na ile shida ambaye anapata shida mingi. Juzi kulikuwa na assassination attempt ambaye watu wawili walipigwa marisasi wakati walikuja it was only by God's luck ya kwamba haikuwezekana risasi kumpata, lakini watu wawili walipigwa marisasi. Saa hii wako mahututi katika wameraswa hospitali. Kwa hivyo tunaomba hiyo kiti ya minority whip ipewe Mheshimiwa Mark Mwenje. Tunasema ya kwamba tunataka kitu ambaye inaitwa one man one vote one shilling, na kwa sababu hiyo ndio itaturudisha kama Mauti Kenya ile na mahali ambapo inafaa. Tunajua ya kwamba saa hii watoto wenye walifanya KCPE 3.2 million wako nyumbani na wengine wa Mauti Kenya, wakati mahali ingine huko akina Garissa na Marsabit na wapi wanapata scholarship sa mpaka university. Kwa hivyo tunaomba one man one vote one shilling. Tunajua ABC inaenda kufanya mambo ya boundaries review, na kwa hivyo tunaomba ya kwamba iende kama vile ambavyo BBI ilikuwa imepanga. Tuko na mambo yenye inahusu People's Barasa. Tuna support hiyo mwito ya People's Barasa, na tunajua ya kwamba imepangwa, na sisi tuko pamoja, tunakubaliana na hiyo People's Barasa ili tuweze kwenda huko tuongee, ili tuweze kuona ya kwamba vile ambavyo mwelekeo tutakuwa naye. Tuna support baba na Sade. Sisi kama officials wa Jubilee tutakuwa pamoja katika Kamukoji na tutakuwa pamoja nao. Tunauliza Wakenya wote pahali popote walipo ya kwamba on Saturday wajitokeze for the People's Barasa, tuwe hapo pamoja na wao, tuweze kunena pamoja na wao, pamoja na viongozi wetu, ili tuwe na mwelekeo bila ambavyo tutaendelea katika nchi ya Kenya. Asante sana. Kuna grupu ingine hapa kutoka Kiambu ambao wako na shughuli ambao wangetaka kufanya pia kuhusiana na mambo ya uharibifu wa mambo ya ako wapi mwenye ako nayo mambo uharibifu wa mazingira. Wacha aseme kidogo. Yes, Bwana Kamanda. Kwa majina ni Wycliffe Kamanda. Mimi ni kiongozi pale Kiambu County. Naongoza kikundi kinaitwa Sauti ya Mlima, Voice of the Mountain. Sisi tuko ndani ya Azimio na tunaunga mkono kinara wa Azimio Raila Omolo Odinga, na sisi tunasema mazingira yazingatiwe vizuri. Kuna kitendo tuliona pale Northlands, kitendo cha aibu, na kitendo ambayo kiliweka sisi wanamlima na aibu sana. Sisi tuko na suruhu na tuko na jibu ambayo tungetaka kufanya Jumamosi hii. Tutaenda pale Northlands, wananchi tunawakaribisha muje tupande miti ambayo ilikatwa na watoto wetu ambao hawajui muhimu wa mazingira. Jambo la pili, sisi tuko hapo kwa sababu wale viongozi walichaguliwa katika mlima, wengi wao wamewekwa kwa mfuko na serikali, hawatetei mwananchi wa kawaida. Sisi tunasema hivi, katika hii Batsam ambayo itakuwa ikiunganisha milengo yote miwili ya serikali na ya upinzani, sisi tunaona matakwa yetu hayako pale. Sisi tumekuja na matakwa yetu ambayo tungetaka iweke pale katika kwa haya mazungumzo, kwa sababu tunaona sisi hakuna mtu ametusimamia pale mlima, ndipo tumekuja hapa tulete matakwa yetu izingatiwe katika yale mazungumzo. So tunawakaribisha wananchi wote ambao waliona kitendo ilifanyika pale Northlands ikiwa kitendo ya unyama. Sisi tukuje ndio tuombe msamaha kama Gema people, na tuseme hiyo jambo si la Mkikuyu, hiyo jambo ni la unyama. Mungu awabariki. Kama kuna mwingine niseme mambo mawili matatu, because I think we have covered quite a bit. One is on this committee, the bipartisan committees that we have. We are committed to that process as Azimio.
but we will not, and I want you to underline that, we will not sit to negotiate with a committee made up of people who belong to our party while sitting on the other side. If you practice adultery, you cannot come with your partner to a table where we are discussing good manners. And that needs to be heard clearly by William Samoei Ruto. We can see that there is no good faith. They are picking one of members of Jubilee on their side is an indicator that they are not committed to this process. Two, one of the things that we want, or one of the items or issues we want discussed during the bipartisanship is this, that any member of parliament, any member of the county assembly who has closed the floor, moved from Azimio into Kenya Kwanza, ama wengine wanasema Kenya Kwisha, ama Kenya whatever it is, I have very little respect for them, I must say that, regrettably. Any member who has crossed the floor must go back to the people and seek for fresh mandate from the people so that he is allowed to talk and negotiate and represent the people while seated with Kenya Kwanza. If he is in Azimio, he has to remain in Azimio. We will not undertake any negotiations if that is not done. Fidelity to the multipartyism, to the rules that govern political parties within parliament must be a thing that must be adhered to even before we sit. Crucially also, we have talked about the cost of living, and up to date, not a single penny has been removed from the cost of the items that are consumed by Kenyans on a daily basis. And again, we said before, and we want to reiterate again, that before we sit, the cost of living must come down. That is why we have the sufuria as our movement logo for us as Jubilee. And tuliona hao watu wakienda Nyandarua kuongea mambo ati mazito kuhusu sufuria. Ni kweli, mimi nabeba sufuria hata wakati huu tuko nayo. Na ni kwa sababu Kenya kuna njaa. Na kama hao hawajui kama kuna njaa, wajue wa Kenya kuna njaa. Na si jambo la mchezo. Kama wajalipa mshahara, hata wale ulipa mshahara wanakula nini? Si hao pia wako na njaa. Hii ni serikali, hii watu wamekalia serikali ni watu wa janga la njaa, na lazima tujue ile ambayo itawaponya, na ile itawaponya ni yale tunafanya maandamano. Na kwa hivyo kati ya yale mengine yote ni kwamba Sunday tuko na People's Baraza, and I want to thank the branch leadership of Jubilee Nairobi kwa sababu wamejiandaa vilivyo na watakuwa na wafuasi wao kule Kamukuji on Sunday, because we are part and parcel of this. And I want to tell you, hawa ambao waliingilia mlango ya dirisha wakubali tu kufungua server so that we can then be able to agree with the outcome or follow the outcome depending on what we lead from the server. We know they have brought characters from outside the country yet again to try and tamper with the data in the server. That we will also be able to tell when we get to look at the server. Finally, IBC is not composed, and when it is composed, the issues that these leaders are talking about will then be put on the table of one man, one vote, one sharing. Remember, Kenya EKK, the UDA group, they campaigned, and especially in Mount Kenya, against the one man, one vote, one sharing. They campaigned on it, and now we can see them in the turncoats trying to again tell the people of the same thing they were told by Uhuru, and they rubbished all that. Kwa hivyo tunashukuru kwa hayo na yale mengine mengi. I don't know whether there is anything I've left out you want me to talk about on that issue. No, I think that is crucial. On the issue of minority whip, it is clear that as a party, we have no confidence in the continued holding of that office of Sabina Chege, and we will put into consideration the recommendation that has been put by Nairobi branch of having Mwenje as a replacement, possible replacement for that seat. And I want to thank you. Mambo ya kupata miti kule Northrats on Saturday
It may not be on Saturday, but we will join them. And on the agreed date, we as a party, and I can tell you as a community, hayo alifanyika kule, haikufanyika na watu ambao wametoka kwa jamii ya Mount Kenya kwa kujitolea. Ni wale ambao walikuwa wamelipwa. Tunajua wale ambao walipanga hilo jama. The meeting happened on the 26th of March at Moses Kuria's residence. And we know the governors who were there from Mount Kenya. We know the elected leaders who took part in that meeting. And they are the ones who organized under the leadership and the guidance, of course, of their leader, ule mkubwa yao kabisa. Na wakafanya ile walifanya. Kwa hivyo hiyo sio mambo ambayo hatuelewi. Hiyo ilikuwa ukatili ambao umepangwa na viongozi ambao wamechaguliwa, na ni jambo la aibu. And we will have time to deal with it in a different manner and in a different forum. But on Saturday, not on Saturday, when time is ripe, it will certainly be in the course of next week when we all join hands to go there, plant tree seedlings. Na kama itawezekana, wale pia watapata kodoo ya kuleta turudishe kwa boma ya wenyewe. Tutafanya lile kama Wakikuyu, kusema ya kwamba sisi sio watu wa aina hiyo. Hao ni watu ambao walikuwa wamelipwa na wao wakachiethera na wengine. Asanteni sana. Thank you so much. You are ready? Thank you. Inside Nairobi on different issues, and with us is the chairman of Nairobi branch, Jubilee branch, and also we have the chair lady, and they have a couple of issues that they would want to talk about that relate to the ongoing bipartisan discussions, and also the maandamano and the people's barazas. They are the ones in charge of the jiji ya Nairobi, because hawa ndio viongozi wa Jubilee hapa Nairobi, and it is necessary for us to be clear in our minds. When you talk of the chairman of Jubilee Nairobi, we have Bwana Degwa here. Na any other person ni mtu ambaye anaweka hobi kwa Mwenyezi Mungu, siku zake zikifika atapata nafasi hiyo. Lakini kwa wakati huu mtu akitaka kuongea ongee kama mzee ya kijiji ama mkubwa wa some organization hapo chini, lakini asije akajiita chairman wa Jubilee, because we know them and we have them on our records, and we have a chairman Bwana Degwa, and he'd want to say something about the activities that we have over the weekend in a brief manner. Alafu kuna grupu ingine pia itaongea kuhusu mambo hayo mengine watasema.